Welcome to you all. Greetings. Sadibonani, Moroi, Mabuyani, Murigabotu, Abusheni, Molweni, Enda, Tumelang. Welcome to Tell Your Story Podcast, Interview 1 of Episode 2. This podcast is all about the former Liberation War combatants coming forward to share their lived experiences. This podcast is brought to you by Zim Academy of Excellence ZAI in collaboration with ZIPRA RSA Subcommittee. Our guest at this point in time is Comrade Louis Guduza. Welcome, Comrade. Yeah. Ayisiyabonga ukuya lapha uzoxoxa lathi. Ngicela ukuthi uzintroduce ebantwini. Sanibonani lonke. Mina ngiuLouis Guduza. Ngizalwa endaweni okuthiwa kuseBhubude. iBhubude kusho amaphana amafitshane mhla 2707 ukuthi ngoJuly lapho 1957. Okay, siyabonga. Yini le yakwenza ukuthi oyisehlakala esakwehlakalela ukuthi uzocabanga ukuthi usuke ekhaya we ngena kwezombangazwe? Angisoze ngifake ukuthi ngazalwa ngama-politician. Ngizafaka nje indlela eyangenza ukuthi ngiyengena ku-politic. 1965 kwakungomgqibelo sabuya sazohlaselwa ngamakhiwa eBhubude kuchaywe iCholocho wanke, and ukhulu wami babefuna ukumthatha ngeframe machine. That's isikhathi lami ngibona iframe machine ayizohlala phansi, ibefuna ukumthatha belala bemgombolozela. Then ngase ngisuka ke mina ngaya ngaphi, it was ngo70 ngaya sebenza eSosbury. Tema ngisebenza eSosbury sokuyarali ngisakubiza vele nganele indlela asebenza eSosbury. Yeah. Then ngifika ngale ngangena futhi ipolitics ngiyouth, ngahlala ngikuyouth nginjalo. Kuthe ngelinye ilanga ngase ngifuna ukuthi ngiqala ukuthi indoke ngifuna ukuthi ngenze vele uchairman wami waye ngumhlanga eSosbury. Then ngabuya ke ngase ngisithi ke mina uyakwazi ukuthi ma singabafana nginentombi yami sengicabanga ukuthi ngiye ekhaya. It was 74. Ma ngifika ngo74 ngathola kunamakhiwo kwakuthiwa nguStone. uStone lo wangithatha ilanga lonke, bangichaya ilanga lonke laze latshona. Madoda ichayelwane, but umbuzo wabo bayibethi, why don't you join the army? Manje mina abanye abantu enganginabo kwakuthiwa umntaka Gumbo wahamba wajoin iarmy, iRhodesian army. Umntaka ukhona omunye umfana naye futhi wahamba futhi naye wajoin iarmy. So mina ngazibona ngathi hawu kwenzakalani, ngabuyela futhi ngaye eSosbury. Kwakungo-April ngabuyela ngaye eSosbury. Ngithe ngifike eSosbury ngafika ngabhalela ke umfowethu omunye umna wami wayesewenela, ngathi zwana ndoda ngicela siyehlangana ngoDisemba ngaphi ekhaya. Yeah. Sazohlangana yakhe ekhaya. Uthe mayefika ngamtshela ngathi zwana ndoda phela la akusabuyelwe wenela, sesisiya egangeni. Kwa sasuka ke sazenza ngani kuthiwa siye eDibheni. Asizanga satshela labazali ukuthi siye eDibheni. Mina ngangivele sekuyimi engiyilida. Safika eChefunye, masifika eChefunye ngo9 o'clock
safika sathola ke udadewethu omunye ngafika ngamtshela ngathi lalela ke sisi sesiyempini lapha sokungubani soku 75 1975 yeah ngathi la sesihamba sesiyanga empini wathi lempini abadala batshele ngathi abadala batshelanga so kwabuya ke ufellowship yangithatha ke fellowship itema inthatha fellowship ibhasi yangithatha ke ngazibhatha ngathi ngiyabhatala imali abantu laba ka fellowship bayala bathi hayi laba abantu ngamagorilla ngathi hayi asomagorilla singabantu sayihamba nje bayala ukuthatha 56 cents i56 kwakuyi 56 cents sahamba ke sasafika nga Kondolwane sithe sifika Kondolwane kwasukuntambama masifika Kondolwane ngqwa amagorilla sefika ke ngabona umuntu ephethe ibhazuka ngangakamboni mina ngifika ngasikhathi bani eNdolwane ntambama past 5 ngoba kwasekule curfew emini abantu labana ke sebesithi kimi no singakuthatha sikuhambe lawe silihambise omunye wathi hayi laba bayempini ngathi asiyempini ngoba mina ngamvele ngihlala ngifunda newspaper ngathi angiyempini mina lapha engiyakhona ngiyaku auntie unina ka Gordon Buche uGordon Buche wayeku intelligence yezipra sahamba ke sakhona ngale uauntie ke wafika wamphekela ke uauntie wafika wamphekela inkukhu wathi kimi uya ngaphi cela umnewethu ngamtshela ngathi hayi sempini wangitshela kwasesithi izwana ke mali suka la lisuke libuyele futhi khona lapha Kondolwane mali hamba lisiya Kondolwane ngicela lihambe mali bona iframe machine sengitshela umuntu omdala uthi mali bona iframe machine lilale phansi silale phansi siyalala njani phansi hayi sayihambela ke sokusekuseni ungakaqhubekeli khonapho uthi ekuseni uthwena mali hamba ngebhasi lapha selifikile Kondolwane lahlangana namagorilla kungani wena watshintsha istory sokuthi wena awuye empini kodwa wena vele inhloso yakho ukuthi uye empini ngangifunda newspaper kwakulabantu abasuswayo besithi baya ngapi bethathwa kwasokulento ukuthiwa ngama-Celo Scout ama-Celo Scout were people ababe actor njengamazipra njengamazipra zanla befike bethatha abantu bakhona amajaha abanye bakhona I can name bagcina bebotshiwe ngoba babethathwa njengabantu angazi ukuthi basiwe empini kade abayempini so singathi wawungalasiqiniseke ukuthi ngamagerilla ngempela vele mina ngivele nganesiqiniseko kodwa zembona ukuthi hayi lapha ngoba labana abantu ngendlela engababona ngakhona ngabona ukuthi yibo kodwa ngathi ukuthathwa vele angifuni ukuthathwa ngoba mina vele into engangi-opposa yena leyani into ukuthi ngithathwe ngizisukele wayengifane ukuthi ngithathwe ngomunye umuntu ngifuna ukuzihambela uzuyefika ngamvele ngifuna ukuzihambela ngize ngiyefika lapho engiyakhona okay alright asiqhubeke ke suphekele ngo-auntie susukile ekuseni susiye eNdolwane ngasuka ke ekuseni ke sangena ke konke kona ngale egangeni lela la kwaMadlambuzi siloko esikhamba sathola abantu abangu6 abantu labana abangu6 sebekhokhelwa yimi kodwa mina ngivele ngakaze ngicross iboard sebekhokhelwa yimi sahamba ke sasafika sithe sifika khona ngale enduneni induna le eButswana sesichaphile ucingo ya ngafika ke induna yafika yasikhangela yathatha ke yathatha isithupha sami yasikhangela yathi wena ndoda wena uvele wena wathi wadabula isithupha sami egcekeni wadabula esami isithupha zanga sadajulela kweinda sadajulwa induna yaseButswana umengwe then ngavuma nami wabeqeda lapho kumengwe wabefona ilokuzeni iBTS yabifika
yafika sithatha singu-6 mina ngabe ngithathwa ke straight safika ngaqondiswa nansingeni police station. Ngifike police station angibotshwanga, fika bathi no umuntu lo uyafuneka ngoba sibebona babevele sebesazi ukuthi abantu abafunekayo ngobani. Ngase ngithathwa ke mina anzange ahlala isikhathi ngabe ngiqeda lapho ngabe ngisuka ke ngagada iCharter 48 ngabe ngizibona la msengiphakathi kweFrematini iCharter 48 hawu senginikezwa amaswiti hawu Lilubhekisephi senziye eZambia. Right-ke asibuyele emva kancane ngoba laphana bengafuna ukuthi ngumise uma usakhuluma ukuthi induna izikusole wena phakathi kwabantu abangu-6 idabule sakho isithupha kuphela kwakwenze njani? Guduza la manje isithupha vele into eloguduza phakathi le problem shothi kulabanye phambilini obesenziwa belesigameko abasebenza ukuthi wena uma ufika lapho unguguduza la ube umuntu osolakala. Okay. Not ukuthi ngisolakala ukuthi uguduza family vele anti ngithe mina mangiqala ngathi mina 1965 sabuya sazohlasela so ngoba mangakuxoxela istory sakho na singaba side kakhulu kuya ngoba ilanga laphuma laze lachona amasotsha elokelathi. So isibongo sakoguduza vele sasesazakala. Isibongo sakoguduza ngaleyo ndlela. Isazi vele sazakala ngoba obaba ngithe mina angifuni ukufaka indaba zabo baba phambili ngoba yibo abantu vele ngoba ngakutshela nje ukuthi bake babotshwa baba ngu5 bonke bebotshwa baye abanye baye eKami abanye baye eWawa abanye baya kuphi. So kunjani leyo sayixoxa kwelinye ilanga sesenza iextra special asithatheke lapho suseFrematini sunikezwa amaswiti solibhekise eZambia. Hayi ngasihambela ke hayi lami ngangihleli vele ngangihlalele nje ewindini lele lingapha uzubone phansi ngibone phansi ngawuthola ke diagram yonke hayi ngambona lo Limpopo ngimchapha sibili kutombani uChachi ngisuka ngoba ngagadele emengwe eButswana ngabona ke sengiseFrematini ngahamba ke ngaze ngafika ke eZambia ngisiyadlula nje kwaphana ngoba sasihamba via Chirundu that other side ngoba wawuthi ungadabula phalaphana elokuzeni bayiwisa so babehamba via Chirundu ususiyachaphela khona ngale ke usofika ke intema ngafika ke ngathola ke iFrematini sehla sabe singena ke sacabanga kahle kwakungo December izulu lisina December sikhathi sengehlukene lo wani lalo umfana lo engisukela umndawo wami mina sengihle ngimchile wahle wasala lamanje uyayembonga ethi hey kodwa wangisiza uyangibonga lamanje uyayithi wangisiza so ngahamba ke ngaze ngafika ke elokuzeni eZambia masifike eLusaka safika ke sathathwa ke we were about sasibangaki lapha sasingu6 foot kulo munye umuntu asebethe kwakuthiwa ngubani kanje lwana umuntu wayehlupha lwana eCholocho kodwa engayisunguye ngazahamba naye ke lwana esevele sokungani kuthiwa kwakuthiwa uMangena engayisunguye mina umuntu lwana ngangimazi engudriver kwakuthiwa ngudriver weCity Council ngahamba naye ke ngafika ngale safika ke sa interviewer ke tema ngifika ngi-interviewer ngandele phone yami ngande watch yami kwakuthiwa iLenco bahle bayithatha amadoda lana bathi no ifoni iwatch yakho le hayi
izas ungaba ngumthengisi yathi asala kwaphana ngoba sasivele sifike sikhumule mina kathi manje lapha madoda sokutshintshile sokusenzakalani mana liphumula lapho lanikezwe ama-inform wakwenzakalani ngokwendaba ze-security kwakukhunyulwa nje ufike ukhumule kucheckwe ukuthi awulayi kunyeni konke lokhu izintambo lokhu sakuqanyulwa nje vele kuqanyulwa nje zonke izinto lezi ezenkolo akonke apart from okwenkolo konke nje nama lokhu kwemithi lokhu babeqhamula nje vele beqhamula oKideon babeqhamula then ke ngahamba ke hayi bafika banikeze ingubo banginikeza ke lami enginikwayo ngahlala madoda bathe bevuke ekseni angasembona ke kwathiwa hayi liyalala lapha madoda siyalala khona begcekeni elinje izulu lisina ibizo lenkambo Nampundu Nampundu ngoba into sathi singena nje kuyisifudlaneni kweNampundu kwapha ngizokuthiwa amakhanda phansi akhangela phansi senthola abantu engike ngababona le elokuzeni le embabonele eKondolwane namba abantu laba sembabona hawu abantu laba bethi alela bathengisi amakhanda phansi mina sesithi ngaveza ikhanda bathi mthengisi senzaba ngumthengisi kanjani futhi hayi vele kwakuyindlela nje enjalo sahamba ngemota okwakuthiwa iCruz suka 100 km from eLusaka sizofika kuleyo ndawo hayi safika ke khona phana sahlala ke lami ke safikwa ke khonapho ke sanikezwa ke savuka ekseni sazokuthiwa ke hayi sokutshintshile mina sengizisola senzithi indaba emnandi le sozivele sembuya lapha senzoqalisa enye into impilo enje mina bengiziphilela kamnandi sozivele impilo yami isitshintshile then from there hayi ngahamba ke savuka ekuseni kwathiwa hayi Crusanti sokuthi sengibizwa senginguCrusanti house senginguCrusanti kanjani futhi hayi aqala ke khonapho ke ngasenikwa ke lami isigodo bamba nasisigodo mina manje sithi ngiyemukela bathi hayi isigodo uyemukela ulokuza awemukeli ubamba kanje kuyajikwa la uyemukeli ugame mina hayi sokukubi la yini njengoba umuntu esuka eSosville wawuzihlalele khona esufika enkambeni yini le esihluke kakhulu umehluko ngathola ukuthi sokulomehluko linto ebe anzanga ngezwe ngeradio into mina ngahlukunyezwa vele la ngamakhiwa so ngase ngibona ukuthi ngale mina vele iaim yami engangivele ngilanda ukuthi enye indoda ingangihluphi kungcono lami ngiyezitrainela ngoba umuntu owangi-address okugcina nguJosiah Chinamano eStodadholo wathi hayi we have decided ukuthi lina bantwana lihambe we use akazanga wakhuluma wathi we have decided to use a barrel of the gun mina ngathi okay nangu baba uyakhuluma that's how I decided lami ngaya khonale okay siyabonga manje uma usuthola ke ibarrel of the gun akusendlela leyo oyicabanga ukuthi uzoyithola ngayo mina semthola ibarrel of isigodo angisathola ibarrel of the gun then ke hayi then basithatha ke sasesihamba ke bathola ukuthi no abantu labana basebethola ukuthi no umuntu lo vele ube active youth bevele bedinga lokuthi umuntu lo bevele youth active kanje basebesithi okay kusukela namhlanje you are a section commissar njani awungazi ukuthi usho uthini njani ba hayi asenthola ke ama lectures abanye abantu babengilecture bengitshela ukuthi political education wena uzabe usiyalalela indaba inews ubuye uzoreport inews intambama sase sisilalela indaba inews intambama lami ngiqala ke lami sengiqalisa ukuba lani
le ballpoint hawu semphi ballpoint ukuthi sembhala i-training ayikaqali lapho i-training ayikaqali lapha kuse rest camp lapha singathi kunini ngabo ngoDecember lo besokungu 76 sokungu-76 January yes sokungu-January lapho lokho ngiqhubeka nyaphambili ngahlala thola lokho kubuya labanye abantu labana embathiyeli bona bayabuya mina bazongithola sebengithola mina vele lami lokho ngithola isigodo sami kodwa lokho i-ballpoint kwami lokho ngiphala ngisiyabe emukela hawo yebo ku-right so ngahlala ngibathe kushuka lapho kwasokuthiwa kimi no wena uzuhamba ke usisiyanga liya AFC liya ku further trade selisiya ku training alami senjabula ke khonapho ngoba ngeke ngikhulume into esasizitrainer singokhrusanti lapha zazi ngezinye izinto nje kodwa babe strainer kodwa it was something kwakungaphelelanga ngoba umbhobho wangawutrain lapha kwakungatrain umbhobho ukuze umlalela azwisise kahle mawusithi khrusanti singathi kusho ukuthi i-recruit yeah so ke ngathathwa ke mina ngahamba ke ngasensiyasiwa ke eFC into emfike eFC ngasengithathwa ke nsiyasiwa ngaphi endaweni okwasithiwa eCGT 1 kwakuyi camp eCGT 1 Temfika ngale ke sa trainer ke khona lapho kusangu 70 sokuyi the mid sokuphakathi laphakathi sokuya June kwakungu-June ngiyakhumbula kwakugodola sa trainer ke sa trainer kwaphana sa trainer athola mina ucommander engamthola lapha kwakuthiwa nguSibosa and this man labo smuggler bangitrainer ke labana abantu babona ukuthi no umuntu lo hayi linto ezikutrainer yona AK 3 months bathi wena sesikususa lapha ususiya intweni ukuthiwa imota 82 madoda kathi anti lapha mina ngizotrainer kufanele ukuthi ngihambe ufuna i-barrel of the gun mina ngifuna i-barrel of the gun hayi lapha sengithweleni into ukuthi SMS isminoff kwawuthiwa isminoff lapha ngase ngitrainer ngombhobho mpela isminoff kwakuthatha nje if I'm not forgetting kwakuthola 12 bullets i7.62 mm right ngisacabanga kahle ubukhulu beSminoff babudingana be-AK noma yayinkulu le hayi khona nje thina sasibiza ukuthiwa isniper inde nje yona ngwayo hayi senginayo lami sengiphethe yami hayi sokuright hayi ngatrainer hayi laphana sengitrainile ke sebesithi hayi wena ususiya ku grade kulokuzeni kumota 82 uphethe iSminoff yakho sengifika ngale futhi kumota 82 sengibona sekuthiwa lapha kuthiwa ngama pieces lana kuthiwa ngama pieces uhamba 3.5 k's i-bombardment ngokubomba lokho ngokudiliza mina madoda nansi ke lapha into enye futhi lapha sengizoyifunda anzange ngafunda lokhwana ngoba ilokuzeni imota ilokunye okuthiwa okuncane nje oyabe uthethe nje uhamba ubomba ngakho hayi atshintsha ke ngatrainer ke leyana imota 82 ngoba leyana yayihamba isebenza lama lokuzeni nama infantry ngoba ngani yakho ay ngatrainer hayi leyana bathola futhi ukuthi ngiyayipasa bathi kimi no wena kwatshintsha futhi story nangu ugusha la usetshintsha futhi ugusha ngubani ugusha instructor ugusha ethi ndoda hayi wena asakufuni la sesikufuna ku grade P madoda
i-grad B kati kuyini bathi one barrel katusha ngithi kathi anje sengitrainile madoda ngifuna ukuya ekhaya lami ke ngeke liberate lizwe bathi grad B 122 mm how ngabe ngifika ke lapha na futhi lapho ngatrainer ke futhi grad P yaba yiyo into engitrainer hayi grad P ngayitrainer la futhi ngaba right babeqeda lapho bathi no phela wena khona lapho sengiqede isikhathi esingakanani sengiqede i6 months so December yes kwaso kusiba ku October khona lapho i-training vele ngabona ukuthi ngaqeda 6 months i-training lokho ngitrainer hayi lapha phela mawusu train awusatrain lokwana okuvuka usenza lokwana okuchaya itoyi usufunda sokuyi reading uku-understand ukuthi imota ihamba kanjani isebenza kanjani imota yona ihamba 11 k's madoda hayi ngavuma ke ngoba lokwana i-deployment indlela otshelwa ngakhona then ke khona lapho ke basebesithi kimi from today wena i-commissariat leyana usuyiphosela le you remain ucommissara kodwa usuyibeka le ona you are a battery commander how battery commander commander abantu abangaki i-battery commander ngicommanda abantu abangu 30 yebo hayi ngavuma ke khonapho ke lami lapha nasengibona sensiyafundiswa ke nami le Makarov ipistol sengifundiswa ke le lokuzeni iMakarov le lokuzeni basebesithi hayi awusathwali le iAK le hayi lapha nasende AK le number isminoff sikuphi ke manje isminoff sengichiyela abanye sengijintsha lapha ngoba isminoff anti bengifunda ngaso i-shooting isminoff phela lesana ngesokufunda i-shooting from there sengijintsha senginikeza ilokuzeni folded party le nansingene folded party AK semphatha ke lami lo nyawo lenkukhu hayi kwaba right ke hayi asengihamba ke sesisuka ke lapha sesiya ke lokuzeni sembuyiselwa futhi ukuthi no usubuyela ke sekufanele ukuthi vele khona lapho eCDT kuduze neZambezi kwabuya ke ibombardment sazobonjwa kodwa ke hayi bombardment leya ayizange yaba yileyo ndlela eyayisenzakala ngakhona ngoba we were armed ne-anti-air nakho konke hayi ngoba ifremachina zamakhiwa zazibuya ngokafuwe ama-helicopter ayibuya ngokafuwe anti umdumo uvele uza uvalelwe esifuleni wena mawuthi le fremachina lezama zifika isiqalisa kuzojikijela hayi yikho ke lapha engaqala khona ngasengisithi ke ngithatha icover ngalimala idolo sengithathwa ke isplinter sazonchaya edolweni ngathathwa ke ngabuyela futhi sensiyanga elokuzeni emakeni mase sifika lapha emakeni fika ke hayi lama vele sebenhlabile lama propane police ceiling lami ukuthi ngihambe ngiright ngafika ke ngayale mase ngifika ngale emakeni kufanele ukuthi manje suke emakeni bese nsiya eZambian teaching hospital as a teacher ngithe ngifika ngale hayi ngadibana ke lo munye ubaba owangithathayo waye-medics ibizo lakhe ngiyake ngikhumbule kodwa ngiyakhohlwa wanthatha ke wangise emakeni ke safika emakeni hayi bangelapha ngaba right then from there sengibuya ke sokuthiwa sesibuya ke a very funny story mase silaphana elokuzeni sokungomunye unyaka ngoba sigcina siku 76 soku 77 yeah sithe sikona laphana eMkambo emarket yeah uKingston yeah lo Kingston
Kingston uthi Emmanuel ngoba bayemvela ngibizwa Emmanuel athi Emmanuel uyabona la njoba simila uyabona labana abantu ababuyayo labana kwabuya ikhiwa libomvu likhanya ukuthi livele egangeni lo munye ujaha ngizambiza nje ngithi amajaha asempumalanga awesishoneni right uthi lana phela ngamagerilla mina ngamalo ukuze iRhodesia front leya na yes manje mina ngathi mina lwana umuntu ngeke ngimchallenge phela ngejudo ngeke ngimchallenge anti vele siziphathela amapistol manje laba abantu basebefika laphana sebesiyabuza amaZambian ukuthi babuza iNampundu mine bathi bona we want a bus which is going to Nampundu mine abantu laba bathi amapolice ayilawana bekhombathina abantu beZambia thina sigqokela ama private vele bathe besiza lapha mina ngathi hayi Kingston mina isikhiwa ngeke ngisikhulume wena ngoza ukukhuluma mina ngikhuluma Kingston wababuza wathi cela ukubona ilokuzeni passport njoba lina lithi lingama tourist cela ukubona passport labana basebesithi hayi passport lapha uKingston wathi you seems you are from the bush lwana uKingston wasesithi ke hayi mina ngimila phana la msemvele sendithe iaction dami uma ngatuzana babo hayi sengimila phana la semvele sengibambe ngapha ngoba ngiyesaba ukuthi laba bantu laba bengangenzela iproblem lapha bengasichaya vele sulindela ukuthi bahwaye ngonyawo lenkukhu la msendindile ngoMakarov lami ukuthi hayi lami ngikhwaye hayi bese ngisithi mina uKingston usesithi ngoba isikhiwa sethu esasikhuluma emini noma kuntambama noma kunini sasithi good morning labana abantu sathe sezwa ilanguage yabo abayikhuluma ukuthi laba bantu hayi ngamalokuzeni ilokuzeni iRhodesia front sabe sithi thina hayi you are under arrest sababo phakhe sesebabo phela sasesikhuluma ke lamaZambians ukuthi no let's arrest these people sasesibabo phakhe sasesibiza ke umsebenzi wani weNSO awudingi thina sasesibiza ke amaZambians abebuya ngempini yamapiki bechaya abantu laba thina manje thina hayi thina lisalinde ukuthi bezothathwa babachaya ke labana abantu basebe reveal ukuthi hayi bona badrochwe kanje bebefuna ukuyachaya iNampundu mine kanje I mean iNampundu camp kanje lapho ehlala khona mina lapho ke mina ngisangena indawo then ke kade vele kuyalandela ibombardment eNampundu so ke ngasensithi mina Kingston uyabona ukuthi into bengiyesaba yenali la umuntu lo ijudo vele ubeza ngiqhamula ngejudo so ngayesabe nalento then I went back ngasensiyathola nalo baba omunye okuthiwa thina sasimbiza wayezibiza ethi mina ngusamncengeni uLameki uLameki wa train communications okuthiwa ke kimi no so kufanele futhi lina liyele ku further training hawu madoda kathi sesiyahlala senza further training further training izazigcine lini sasesithathwa ke sihanjiswa sisiyafika sasesiyathola ke sasesikhamba sathathwa ngemoto ngewazi sahamba ke kuyimi lo salokuzeni samncengeni safika ukuyafika nje eMboma we didn't stay amangamabi anza train eMboma sathi sifika ngafika ngatshela ke ubaba lo uDubi abanye abaningi bamazi lo lokuzeni lo the late uBocheni uDubi saphila is a former brigade commander ngathi mina kulokuzeni kuBocheni ngathi Bocheni kathi vele into esizoyilanda khona apha kuyini
anzange aba le view vele yase lokuzeni kwathiwa hayi wathi kimi uyabona Ray sikhathi masingena Zimbabwe Ray izaba yevela tolomuntu komando omkhulu Ray isasaruta hawu yeyi madoda yebo ye mina ngasenze ukuthi mina vela ndandanga ukuthi ngiyenza i-further training kumbe ngiye eRussia ngoba i-further training sasiyenza eRussia hayi sabe siqeda laphana sapanicho akhe kwathiwa siyegebha insimu sagebha abanye nasoliphathitshelwane la ukuthi ngisikhulume kubi lama commanders ndawo ithatha njalo vele uyithatha ezidry ezithisi sagebha ke okuyingadinyana khona pholo lo samncengeni sigebha nje nesigodo then from there ngabuyela futhi sabuyiselwa le kwathiwa laba abantu laba lo artillery uyayazi namanje noma ukhuluma nami artillery into ngiyazi lokila bathu samncengeni communication uyayazi selungiselela ukuya deploy uyekhaya sabuyela futhi sakhona ngale ke nansingene Kabambwe is en route lapha amagorilla ayedlula khona esiya elokuzeni esize eZimbabwe ngahlala ke khona lapho ke kwazi wathi ke ngelinye ilanga ke ucommander uNikita Mandela lapha owachayelwa khona I was in that place ngalolo suku yes kwakungo July futhi so 1977 so 78 yeah if I'm not yini sawukhumbula ngalelo langa engikukhumbulayo ukuthi ngikhumbula amamengo engangwabona kuleyo ndawo kwakulama mengo amaningi kakhulu endaweni leyo ngabona lamanje asasekhona amamengo la so mama lapho vela usazi ukuthi ayindlala hayi laphana kulento eso kulama swamps everything into eziningi zazi khona ngikhumbula ngelinye ilanga deployise umbhobho iGrad P ngokubhema kwami imbanje lapho engahle ngagcina khona ubhema imbanje ngithi ebantwini hey izulu selithwele la izulu lithwele ye ngithi hayi hamba le strip imbhobho lapha hamba le strip imbhobho ukhona undoda weGwanda okwakuthiwa uOwen uthi command akula zulu elithwele intense ithi ngathola ukuthi akula zulu elithwele mina iloko kuyinto lokayi ngemphume ikho ngahle ngaphuma kanjalo ikho asiyena ukuthi awustoxile lapho memorable Berkeley lapho ke zadibana khona zabacichila memorable Berkeley ikuthi khona apha ngase ngikhona kwakuvele kungalalwa kwakuhlalwa kuthiwa ungazwa bevele nje helicopter ibuya iyabadropa khona pha mayiba dropa thina what we doing siyatshengisa amagorilla ukuthi uyabona istar lesi thina ijambo phela sasingayibinzi ijambo lamakhiwa antethi yayiso kwakungovi elamakhiwa kule star phakathi lapha sikutshengisa ukuthi uyabona unyawo lwestar lolu lukhona lapha then memorable Berkeley yena lana ukubhonjwa kwami then 2 lapha kuzothathwa sizohlasela bezohlasela indawo lapho esasibeka khona imbhobho niye Kabamba school lapho esasibeka khona sabona nje sebebuya sebethwele ngehelicopter ama uniform ethu ana la brown ayiRussia sebeyilengisile sokusiye Rhodesia mina yoho and amajahalana sebebalekile yeah from ekubeni i-combatant nesikhathi sempi sizofika namhlanje yuphi i-message olayo for the youth i-message enginayo ukuthi mawumuntu from ukuba i-youth
kufanele ube le focus uyifocus ngithi ukhangele ukuthi usuka ngapi uya ngapi ekuzalweni kwakho kufanele ukuthi usuke khona laphana ebuntwaneni bakho uhloniphe uzazi ukuthi uyiphi indlela ophila ngayo then ukuze ube kwazi lapho yakhona ipolitiki ayifundwa ungazi umuntu ekutshela ethi ipolitiki yafunda ulamanga ipolitiki ayifundwa ipolitiki is there on somebody's blood iveli bakhona ukukhokhela egazini kuba khona egazini not ukuthi ngenzalo ukuthi ngizalwa ngubani ngoba mina ngikhumbula ubaba ayitshela ubhuti wami wathi wena you are not a politician wena awula discipline yebo etshela ubhuti wami ngoba vele amfuna ukukhuluma amagama amaningi ngoba wake wabuya kimi waphosa wangayithi wambulalisa ngamagorilla ngabatshela ngathi mina lwana ubuntu ngubani ibizo lakhe lo ngubani so kwaba lo mehluko kwaba umuntu ebuye phethe grenade esithi kimi ngathi khona manje umphathele igrenade uma mina lami ngakhipha ipistol yami kungayenzakalani angithi ngakubulala kodwa you are my comrade i-comrade lichona a helping hand comradeship kusho a helping hand mina ngomunye wakho wathi hayi kulabathengisi ngathi zwana la asilandanga abathengisi sizokhulula ilizwe ungahlala ulengqondo yabathengisi ukuthi kulabathengisi kulabo bani akusebenzi akula progress Comrade Kuduza sesifike emaphetheleni siyabonga ngesikhathi sakho uba khona namhlanje la uzosixoxela udaba esithi bona abathi bona ngesilungu lived experiences siyabonga